walolo sanki ino bode. Hey, presi so abedegi. Ma ode EU spirit of in tak ko de masiba play tu boy. Follow? That's it. Ara, va pa prisa ko. Teka sangi. Book of Amos chapter 5 verse 18 and it says, woe unto you that desire the day of the Lord. Follow to woe unto you that desire the day of the Lord. You understand? Omesma follow to lang na di fu. Akomba ka fu. Awan sa wika Jesus follow to. Ya walo me. Frage me. Ja, ik wil de Heer zien. Is dat die follow to? Mek walo san. Ik wil hem zien komen. Met hegi orsi, met to met bokto orsi, je follow to, umasma, salakia, umasma, je follow. De desire maar ino sap sa dek e desire, je follow to. Ino sap sa ekong, je follow to. Je maar e desire, je follow to. Go ahead. So it says Amos 5 and 18. Woe unto you that desire the day of Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai. To what end is it for you? Je follow to, ino sap pa e God. dus woe giyu, je follow to. If je verlang na die voor jou Ba'ashem Yahweh Shai, maar je libi wicked, je follow. Ino be, do next di amoro hiwa, je follow to. Woe giyu orsi. God. The day of the Lord is darkness and not light. The day of the Lord is darkness and not light. Je follow to. Echt tot doemru. Follow? God. O de dating, matapali dat o doemru. Wana sang, de mesole hit, je follow to. De cloud so ko doemru. Anoleti au de je follow to. Right? Verse 19. As if a man that flee from a lion and a God. Je vlucht voor een leeuw, je follow. Wana sang een leeuw een beetje. Je follow? En je vlucht. Right? God. As if a man that flee from a lion and a bear met him. Je vlucht voor een leeuw, je follow to. Je escape en nu je komt aan beer, je follow to. Fire escape, no. Go ahead. God. Or went into the house and leaned his hand on the wall and a serpent bit him. Follow met andere woorden. You say you want to do, you want to go kibri. You follow? You want escape. You want to go and trap as you go kibri. Take all miti, you follow? You escape for a problem, is go na trap problem. Je motto, je lolong verdwaal, so problem, you know, sap sa hindu. Daarom ik als scripture tak, woe unto you. You know, my escape. Now woe na destruction to you. You follow? Okay, that's it. God. Apa precept? God. This is the book of 1 Thessalonians 5 verse 3. For when they shall say peace and safety. If you understand, and that na sa the people, if you lang na tapagron tapudis, they want make akusaka, they want make alasako bumbaka, ay depress in the way greed, usaka, you follow? For when they shall say peace and safety, and mapalas ma utak, the so-called white man igiri mahu, you follow to tak, I will do this gidin, you follow to, and this man, they live is more utak no tak, I would say, you follow to, and like pano de may tak, to corona pasyente de, may pentak I forminder, you follow to, I forminder, I ego, the sea, you follow to, mas tak for when they shall say peace and safety, you follow? Peace, freedom. No freedom no day, follow. Freedom, atin for freedom sakpa. Follow? Go ahead. God. 1 Thessalonians 5 verse 3. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child. Follow to. Plotseling je follow to. Trouble op contacting. Je follow to. Want piste na gewoon. Of is like sanego. Maar dat dapat mo rin yung one day you follow to. And then, plotseling you follow to. Suddenly, au kongi din you follow to. Onverwacht you follow to. Au kongi din. Trouble. Like die vrouw, like vast schrijven dat, like een vrouw daar aan beri, aan bibi wan kong. Na plotseling aan bibi kong. En die een kong je follow to. En dat ik go ahead.
Kan. As travail upon a woman with child, and they shall not escape. And they shall not escape. Na lekta bibi wan kon, madra bibi go bakatak ni hatoro. Aprecie kon echter, ja bif puring. Na preciso de problema kon tapre. A nasi di sta pagronta, smata pagronta. Follow? That's right. Got another precept. This is the book of Ecclesiastes, chapter 16, verse 13. And it says, the sinner shall not escape with his spoils, and the patience of the godly shall not be frustrated. You follow to? The sinners, they want to say sondu, they want to say be wicked. Ma escape you or delay judgment. You follow to? Inisa say do, na like the so-called white man. You follow to? Wisdom go kibri, ondro ase, ina look to, the man no ma escape, the man no ma deceive. You follow to? Give that, mama give that in Amos 9. Amos 9, verse. Dus escape ik ook bakken naar scripture voor zo wel lezen toch voor Amos 5 en 18 toch? Woe to you. Sabi? Verse 19. Ja toch? Want in Athene dat wel op people zo rest, maar rest no de. Rest toch na in a kingdom rest so de gi a elect. Alright? Not on this side, man. On this side you will have famine, pestilence, death and destruction, man. Sabi toch? Dono de uno di natin peo abif ko sukurus. Ja, ik wil rusten uiteindelijk. Ik kan rusten. Nee. Rusten na dat na inakune kreeg. Isabi toch, gide Hebreeuwse Israëlieten. De gekozen wang. Voor een volk voor Israël. Alright? Dus no man no ma ontsnappen judgment. If amori wan potik batak yuna so wan fast yo dede na afas dat yo dele lek famori wan commandere. Lek famori wan poting. Va de. Na so yo worden vernietigd. Isabi toch? No man no ma longi in judgment like ik tak is abito like fast scripture longi man lion e go mit wan beer longa beer no yesu kufu rosti anu anti weri tak ilong ye rosti anu no yes tak snake beki this trouble de alasi no way out we spe ego trouble o de tapagron tapu once if agron tapu trouble o de and you den katrasi anode yo barikan in Babylon walo trouble yo walo trouble de mo flektok mo tare mo go mo gwa medo oosten mo dape mo rogri baka no mo gwa South America ere mo ya mo rogri baka na New York pina ja na New York dus we pay you go aro me ka scripture taki ilog you an beri go kibri no oso yo bari kata ya ben mu kete kwa resyo angana wanti poti anu walo sneki de na wanda pes fromi anu buru ya dape nyai do alo sok sanangai this trouble o defu alasi tapagron tapu Nalik po, adeto, what scripture de in second Ezra, so that trouble shall come on every side. Yeah, to, a scripture sa amad doon ito. Iya to, alasi trouble de. Trouble o de tapagron tapuna alasi. Trouble no de na wansi no mo. Sabi to, nalik fayo abal, kate ka simple voorbeeld, nalik fayo abal coronavirus disi, pade, nawan si pagorot tapu, ayer gorot tapu, lockdown de na, tamis na kontra be up lockdown, alamala. Right. Nawan tu bende sa no be abi, isa pa to sang, madami stuff ding, crude study la il at the whole world, and na so, a temptation, an hour of temptation, will come upon the whole world. That's right. Isa pa to, and a temptation no na ektodruking. Isa bito. Dus no so we fear ja so tapayir gron tapu na walek ti druking. Maswara druking da pasi ekong. Nuno sa moro yung do na tets 8 tets 1. Trouble shall be on every side. Right. There is no escape. Ay inags ta pasi pa ika escape. Na te yahaw ba shemyaw shay denangayo. Ay dat na inags ta pasi no mo. En na inags ta pasi pa ika warde gered. Voor a judgment sa ekong at derde wereld oorlog sa worden sa offende plaats tapagron tapu ya hawo siya yung komba ka nga de chariot o loose laser beam a trouble that one fast no mo de for you can worden gered and that na beam you up mot of a trouble tapagron tapu. Right. Lees a scripture. Mapapit. Padul sa lees a scripture. Chapter 9 sot vers 10 11 9-11.
In that day will I rise up. Tabernacle. Na dat na? Ja toch? Ano dat? Ja toch, mijn alarm. Scripture. All the sinners of my people shall die. Na dat. Iso, tidak mau go kibrinalo. Though they dig into hell, do. Scripture dat ano? Na imus na? Imus na yun ay. Imus na yun. Dus escape no, de gino, people tapagoron tapu. Suma mus ontvangen in judgment, je ontvang je judgment. En nu de na omening rebus konder na nga ingi a nation voor Israël, effenden judgment. De links rechts. Je ziet, amoro iwang e doet dat na nga ding. Omdat de nacher voor arki a woord of amoro iwang. Isabi to, de nacher voor arki a woord of Yahweh ba Hashem Yahweh Shai. En na omening rebus konder na nga ingi, e suffer the consequences voor amoro iwa, omdat de tranga yesi. Hardhorend volk. Then will I bring the law. Je ziet? Imus 9, 2 tot 4. Though they dig into hell. Oh, na imus ay alip. Salakia. Isabi to. Ay, lisa scripture kami to. Vers 2 to. Vers 2 tot 4. Ay, bigay 1 tot 4. Bigay 1 tot 4. Amos chapter 9 verse 1. Amos chapter 9 verse 1. I saw the Lord standing upon the altar, and he said, Smite the lintel of the door, that the post may shake, and cut them in the head, all of them. Kami tanduar do. The so-called white men rule je volk to. En tede mau go down je volk to. De uno kong tede elke kong of tede angels kong ko smite de man je volk to. De mau go down je volk to. Smite de man je volk to. Go ahead. And I will slay the last of them with the The sword. last of them with the sword. Dus alla so-called white men je volk to. Go ahead. He that fleeth of them shall not flee away. Je volk to wis. Je want vluchten. Je know maar vluchten met andere woorden. Bijvoorbeeld dat als je het voor iemand staat, wat maar met een leeuw en dan maar escape je volk to. Dus met andere woorden. Je know maar, escape no de gide so-called white man je volk to. Vooral de mati. You know, de man no man go no man see je volk to. De man moest kies de man oordeel je volk to. Go ahead. And he that escape of them shall not be delivered. Je volk to. Je know de kieu. Die is vluchten. Go ahead. Verse 2. Though they dig into hell, Wins de man go underground je volk to. Make de man bunker, tap de man strefi je volk to. Met kilometer agro. Ja man. Though they dig into hell. then shall mine hand take them, Je volk to amori wa ano take them je volk to. En amoro iwa ano ode de elect. The 144,000 strong men. Ja. Sa fato de ultima de hunters. Tamoro hiwang ogi ya hawo shayo gi opdracht tak e. En was sa peremande omdat dat eleko of spiritual power. Ja. Dus daarom me kamoro hiwang tak. Wie is de zoekanam de witman, de top elite, want de mo escape a derde wereldoorlog toch? En daarom make de mij bouwen op bunker ondergrond om een kilometer grond. Daarom me kamoro hiwang tak. Wie is de ma dikki go ondergrond? Dig into hell, dat wat tak de mij dikki go ondergrond. Wisdom at dikki go ondergrond, bouw om een mooi bunker ta grond. Amoro iwa toch te dat say mi anu otek de man. Yeshi, wisdom at dikki go ondergrond. Toch? Amoro iwa toch te dat say e anu. En amoro iwa anu, sa ogotek de anu letterlijk e anu au sende man fing. Yahweh Shai ogi a opdracht naar de man voor de man go take de man. Is dat beter? Go ahead. though they climb up to heaven, thence will I bring them down. Volk to de man op de man stand up in the Peace Force. De man, ja no so man de man make de man Peace Force. Je volk to, de man stap psycho. De man stap tak, de man fit, 150 je volk to. Go ahead tak. Ay, doe die. Ay, er kalag.
Ya tahu. Mas ekalak bena salah kaya bena ekalak TV ni al ba mo iwan na ano lo. Kasi kung Star Wars testa. No ka be you owan go da. Iyo awang go dapi. Yes, tak tahu tak. Ada may tayo mi. Yes, desan. Tawa daya bashe mi ao shai. Kalalali ao bashe mi ao shai. Basha merakap padas. Sabi to go ahead. Verse 3. And though they hide themselves in the top of Carmel, I will search and take them out then. I will search and take them out thence. Lis baka lis sanito ibaka. Verse 2. Though they dig into hell, then Though they taken to hell that what wisdom o ang gotana underground, wisdom o go kibri underground, and dema abde ben kor underground. Mamoro iwang itagya so te atrobolokong wisdom ang bawden san ente atrobolokong de mo go kibri underground. Samoro iwang takaw do they taken to hell. thence shall mine hand take them. Tok amoro hiwa anu otek ding. Isabi to go ahead. Though they climb up to heaven, Yesitak na wa balance. Ya. Demo go agrong and wisdom dus amoro iwang itak wisdom ang go na links. Amoro iwang o biten dapat. Wisdom ang go na rex, amoro iwang o biten. Wisdom ang tiki all of gota underground, bawden benkor gota underground. Te dat si amoro iwang o go take ding. And wisdom ang wang gotang in the space station. What the space station sa resukan am the wit mang ebaw, naf de mang gotang na pinaf de mang escape at der the world orlo. Sabi to, amoro iwang tag wisdom ang go in heaven. Go kibri. Tok amoro iwang go chade man ko down. Ente de man go kibri sukup go kibri in heaven. Ya hawo siya ko nga de spaceship ala de space station ala de sa to go down. Ya. Sat na irsta san. Isabi to. Ordelijk. Yeshi, go ahead. verse 3. And though they hide themselves in the top of Carmel, And wis de man abwalo ekta deep kibri presi. Go ahead. I will search and take them out thence. Amoro iwang offend de man. En amoro iwang o take de man out. En amoro iwang o use de man thing like weapon pupotaro ko dati. And de manat na de eerste masa o ging o go in change. In chains. Right? O go in keti. Na de masa o go like eerste in captivity. Like for de mana a eerste no de tapagoro tapu de man de on high de my role the elite. Ineshi de man. De wet manat ineshi de so kanam de wet manati. De man sasawan ko na nga de New World Order. Ineshi de man de on top. De manat belangrijk. De manat na de eerste no de tapagoro tapu na de man din heerskappij. En daarom ik na de man dat lek eerste, ook go lek eerste in captivity. Is dat beter? Go ahead. And though they be hid from my sight in the bottom of the sea, Ja, in the bottom of the sea, wie is de man go bousan onder ase? Go ahead. thence will I command the serpent Tang amoro hiwang ogi le fighten. A film sa wele ko Godzilla. Na wa ware creature sang elibi onder ase. So twaalf den se uno sabi. Ma a Bible taking. A serpent de werkelijk. En te luka film, je zie ook gros king a creature dat te. En dat na a fasi van de zogenaamde wetman. Denk je van a creature te. Na de man make one film en a gros king. En amoro iwan tak, libis ma denki na nga en denki ana wang. Dus a fas van amoro iwan make le fighten. Au de 100 mal hogri moro sa je shit op TV. Kaya man sa je shit op TV, ba dangerous. Da ofana nga tayo siya real life srefi. or you want them a build. Wa build fa ate. Kan de man moest voedering abra le fight. Kan le madre abring. So gitu. Kan de fare may make so bigi kan amoro bigi. Ja to. Want van de Sabi man sa to? precies takay. Tak ay sisto dore. Fare man so sapta kay pur liser item of. Adi in the scripture talk. Ha? Listen baka? And though they be hid from my sight in the bottom of the sea, En wis de wan go kibri ondro watra inase wan de sukanam de wet mana ala plan de ma abi fuka escape at judgment fu Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Right? Go ahead. thence will I command the serpent Dan amoroi wang ogi a serpent. A beast sa de ondro watra. De may kare le fighten.
De man make een film van, de man carry in een film Godzilla. A base dat de true. En dat amor, en a base dat amor je wango gi opdracht. Voor tackle de zogenaamde witman if de man wango kibri onder a zee. Go ahead. And he shall bite them. En obete. Huh? And he shall bite them. What walof de sani, walof de submarine, nang walo sani, walo plane, walo helicopter kan sa walo man kameta inalok to efado insede man efende moro. U ababri bitak na le fighten e koude lek speelgoed. Ja, toch dan als de mekara appreciëert dat Bermuda Triangle. Ja toch? Als ze niet terugkeert. Als Ja je door toch? de pine komt. Dus dat hij lukt dat gelek got gana da pele fighten de. Maar de man man go da pe go onderzoek. En dat amoro iwan laten toe. De man go da pe. En moest staan een secret. Putelek a prophecy of fulfilled a piece op e de kwalokto. En op plaza la san smelter aan je laser beam. Like Titanic doet ook. Ja toch? Kan na uno ababri bitak na le fighter na a piece dis onder ase. Kop le fighter, kop Titanic pretty. Right. Of a leider en meka go box aan een biggie stone. Panya, sumu. Ha? Wanda di de man meka sani. Wanda di de man meka boto. De man beta kino documentaire tak waf de wet man beta even God can sink this ship. Not even God. En amoro iwa command the serpent to sink a ship. En a sinke. Prite opa mindri. Ha? Inom tes amoro iwa. Inom tent amoro iwa. Amoro iwa nga giya technology if you make the uritsan. Ano ti make a uritsan itak pare ko tak amoro iwa trip no mapernita ka a technology mina nga uritsan sa make jere. Kasa sa make ya powerful. Amoro iwa ngo take out ben a no time. Kan. Daarom make amoro iwa ngo take the sukan am the wet ma out ben a no time. Wanneer ma up in the first attack ya apas pa ude ja so we roll tapagron tapo na aba power ala nation AOP uno. There's no man who ma take me out. Well amoro iwa ngo take you out. Moro iwan go take the sukan am the wet ma out. Ano dat? Yes, she? Go ahead. Verse 4. Go ahead. Verse 4. And though they go into captivity before their enemies, thence will I command the sword, and it shall slay them. It shall slay them. Dus sa scripture het ay giyu so van 1 tot 4. Tak the sukan am the wet man no up no one kans. Wat a scripture ja etak abala de high elite ku de sukan am the wet man. De man sa de on top de trillionaires. De man ja ano billionaire. De man ja no millionaire. De man ja na trillionaires. De man say hoor ala go to silver diamond. Block in de man kasi. De man ja na de troep guduma. Yeshi. No de a alenge kong. Zabito. En ones pawisa alenge kong. Zabato no de yere mi chibera da tak ay na kruta rikan te. Zabara mine follow the season. Zabato. The follow the season power. Awer kan de pawani. Mata yuro dorof ko potaroko. Te ade instant ete pe ade mukol pamoro wangi latin to ete. Kala sa me focus no de. Leka weer na prophecy. Right. Dana inasta sa de in mi mind mi wiki mante. Mi muswarda karet. Moto fu a destruction sa amoro iwango chakong. Mata judgment sa amoro iwango chakong. Ano de wasanif kikobo. Ano de wasanif famim taki sakarek en loko. Lek pa palas malobdo. Lek ade maisi. Okay. Ana show dati. Wel te amoro iwango charen judgment kong aude onverwachtbaar. Daarom ik we bigge gia warning fu you kan bigge sabi. Sa amoro iwango chakong. En ono yes sa amoro iwango dugba na nga ning rebus kondre na nga ingi. Links rex ay box dentro we. Right. Ya. Manata sandi still adele kwa fon. Kining rebus kondre na nga ingi ete peluko isabi to mi man. E wat take fun, e barsani, e wat take take this thing likely. Ano fun. Sawe do jaso, now serious business. The sawe do the video we load it up top YouTube. Abe make this million views. Selfs billion.
Wata worok of amoro iwan sa we chakonjaso. Tanu na amoro bigi warskuing. Gida libis bata pagron tapo kusa amoro iwan o do. But the people know a bribi. The people know a take heat. Traw ang go bribe igi kado briba kado dat bribi to see. Our tourist ano gide don't so follow. Our tourist ano giyon this tani. Our to fa Bible ano giyon this tani. Ano giyon Japanese. Ano gide wetmang. Ano gide Arabir. Ano gide Afrikaner. A Bible say si Jaso vanaf Genesis tot en met Revelation hoofdstuk 22 na gi a nation voor Israël. Right.